ekuseni bazalwane ngale mini ya namhlanje lezi weekend zami let us pray. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, umnini wezinto zonke, ekuseni nje Thixo wethu unamandla amakhulu, sibulela ukugcinwa nokuvuswa nguwe. Sibulela Thixo wethu into kokuba usilondolozile kwada kwasa ngale mini yanamhlanje. Siyathandaza ke Thixo wethu oyingcwele into kokuba usigcine usilondoloze ngamandla amakhulu kokuba singawi esonweni. Sithi kananjalo nini wezinto zonke singangeni ezingozini. Ekuseni ngale mini yanamhlanje xa siqala le nkonzo Thixo wethu namandla, sicinga amandla akho nomoya wakho into kokuba uhlale ngaphezu kwethu, bekho ngaphakathi kwethu, bekho emakhayeni ethu. Kananjalo ekuseni xa siqala le nkonzo asilibali Thixo wethu onamandla ukubeka Thixo wethu ifemeli nezihlobo zabantu Thixo wethu onamandla, zoomama nosisi odadewethu abafe esandleni somntu ongutata. Siyathandaza Thixo wethu onamandla amakhulu, zethi lo miphefumlo eye yaphuma kumkani kakumkani uyigcine uyilondoloze esandleni sakho. Noxa Thixo wethu onamandla sinemibuzo, noxa Thixo wethu onamandla siphelelwa ngamandla ngenxa yezinto esizibonayo, kodwa siyazi into kokuba Thixo wethu onamandla wena unako ukusipha amandla emandleni. Bagcineke ubalondoloze Thixo wethu onamandla. Ungalibali Thixo wethu ungcwele ukuthela umoya wakho ngaphakathi kwentliziyo zethu singootata, ukwenzela into kokuba Thixo wethu onamandla sikwazi ukuphila impilo eguqukileyo. Konke okuThixo wethu nako konke ngokunye singakubizanga ngegama ekuseni, siyakucela Thixo wethu onamandla into kokuba wena uze ukuphumelelise. Bakhona abantu Thixo wethu onamandla bayalezileyo into kokuba sesibabeke Thixo wethu onamandla ngale mini yanamhlanje emthandazweni. Nguwe Thixo wethu owaziyo ngaphakathi kwentliziyo zabo Thixo wethu nolangazelelo lwabo. Kananjalo ke Thixo wethu oyingcwele siyabamisa, siyabaphakamisa phambi kobuso bakho ekuseni namhlanje. Nalile lizwi lamazwi akho elizawuthi Thixo wethu onamandla lishunyayelwe ngale mini yanamhlanje. Zethi ke konke Thixo wethu endiza kuthetha ukusuka ngaphakathi entliziyweni ibe kokufanelekileyo phambi kobuso bakho, egameni elinamandla, igama lenkosi yethu Yesu Kristu, Kristu owayekho, Kristu okhoyo, Kristu uyohlala ekhona kusephakadeni kanaphakade. Amen. Ngale mini yanamhlanje mandiqale bazalwane, I know very well into kokuba isimo esiphantsi kwaso sisizwe ayisosimo esihle, and I know into kokuba there are those who are calling into kokuba even kwale nto ekuthiwa yi-Father's Day yanamhlanje we should boycott. But I know kamente engcwele into kokuba noxa kunjalo I'm not being a apologist, but noxa kunjalo kusekho amadoda esinotsho kuwo sithi Happy Father's Day ngale mini yanamhlanje. Mina eniyibambileyo ngendlela efanelekileyo, ibambeni ningabisayiyeka, bambeni neqine, and Happy Father's Day to all those who make sure into kokuba omama, abantwana
nentombi ziyakhuseleka. Isifundo sanamhlanje sikwincwadi yabaseRoma chapter 6 verse 1 to verse 11. Endicinga into kokuba ukonga ixesha zesiyifundeke ekhaya, Romans chapter 6 verse 1 to verse 11. Now, ndinombuzo endinawo, umbuzo othi, what is unique with your Christian life? What is unique about Christian life? Umyalezo we-Christianity, it is a message of transformation. Umyalezo wendaba ezilungileyo, a message ngoKristu, that kuKristu there is forgiveness, kuKristu there is reconciliation, kuKristu kukhona ubomi obutsha. What is unique about Christian life? Uthi Paulos xa ebhalela ibandla laseKorinte chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. What is unique? Ngokukholwa. What makes you different kwabanye abantu? What makes ukholwa necawa to be different? If we invite abantu and say ebantwini mabasijoyine ekukholweni, and yet kukhona izinto zingaka ezenzekayo, what is it that we offer? Yintoni lento esibabizela kuyo and esicinga into kokuba once they are amongst us, there is something that we will offer kubo? I know into kokuba most yabantu, even most of us, we claim to be Christians, or if you don't claim to be a Christian, one way or the other, you are linked to a Christian family. Abanye, they will tell you, I've experienced in my life, when you meet abantu and you say, and the person will tell you, but when you look, but the person who link nalekawa ukuyo, and the person will tell you into kokuba mna ndiyayazi lakawe ngexesha likamfundisi ubani. But as much as we call ourselves Christians and we having a link yokuKristu, indlela esiphila ngayo nelizwe esiphila kulo says something completely different. There is so much anger, there is so much hate, there is so much backstabbing. Even nasekaweni phakathi, there are so many killings zabantwana zomama, and there's so much of abuse eyenzekayo. And yet we are a nation and people who call themselves Amakholwa. What is it? You know the way unique about your Christian life. Our churches
Nokukholwa kwethu has become a social event, has become a tea party, has become a place of meet and greet, has become a place there's nothing that says it is a place and a religion of transforming impilo zabantu. Nomfundisi uthanda ukubuza into yokokuba xa ikawa ingavala as we are kwi-lockdown now, yintoni into abantu abazayikhumbula ngekawa okuyo? What is it i-community ezayikhumbula ngale kawa okuyo? You know, as a young person, ndisekaweni, I witnessed umshumayeli ogcweleyo, a local preacher, full local preacher, utata omdala, ekseni eleka umfazi ngamake, and the same person had the audacity yendokoba on that Sunday ayogabele pulpitini athuthi kukhona athu Yesu yaxolela, kodwa it is the same person ebeleka umkakhe ngamake. Sesiguquke saba yintoni? What is unique ngokukholwa esikholwayo? We know and we heard so many stories about YMG members, even us, njengabefundisi, that continue to preach izinkatiko, and yet when we get home, we become abusers, ezindlini esiphila kuzo. What is it? What is unique about your Christian life? Have you changed? Because it text here namhlanje speaks about living a new life in a country that has a majority of its people calling themselves Christians, but there is so much of careless living. There are so many churches, but indlela esiphila ngayo ayitsho into yokokuba there is a church amongst the community esihlala kuzo, because the way esiphila ngayo siphilisa okungathi asingabo abantu abanokholwa abamaziyo uKristu. We are so careless. Even those who are supposed to live a changed life, they live a life as if they have not met Christ. Kanti once wadibana noKristu, isimo kumele sitshintshe. Once you meet Christ, kuyadingeka into yokokuba ube ne-Damascus experience. Kuyadingeka into yokokuba ube nenduku eyenzekayo ngaphakathi kwakho once you meet Christ. Once you meet Christ, kuyadingeka into yokuba ufane noNikodimo, uzokwazi ufumana amazwi athi you need to be born again. For you, once udibane noKristu, kufuneka into yokokuba kwaziwe into yokuba okanye uKristu akwazi uthetha la mazwi awathethayo nakuZakewu, kwathiwa yehla Zakewu, ngawehle from your high horse, gawehle, and become a changed person. Then, becoming a Christian requires into yokokuba usuke ezonweni uze kuThixo. But indlela
yakho nendlela esihleli ngayo esonweni ingazuthi asingabo abantu abazibiza njengamakholwa. uPaulos uthi kwincwadi yabaseRoma chapter 5 ku verse 20, where sin increased, grace abound all the more. Xa uyijonga kwangazuthi uPaulos uthi hlala esonweni ngoba the more you are in sin, the more the graces kaThixo zandayo. But if you go to chapter 6, uye kulaa verse eza verse 1 to 11, unamazwi wabuzayo, what shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? And his answer is very clear, no. Hlelela ntoni esonweni? Ngoba kaloku when you give your life to Christ, things change. Your attitude change. Your position change. Ngoba kaloku wamkele uKristu. I'm asking myself, and I presume in the some of lamadoda who are abusers and lamadoda who are killing abantwana bethu, omama bethu, osisi bethu, ngenye imini some of them bema phambi komfundisi bathi bayakholwa kuThixo isonamandla wonke, and they were baptized njengamakholwa, kodwa namhlanje isimo esiphakathi kwaso does not say into yokokuba singabantu abamaziyo uYesu abakholwayo. Ingxaki yethu is that we are half-hearted. Simlandeli ngenhliziyo egqibeleleyo. Always half. Ingxenye yethu wants to go nento zaselalini, nento zesizwe. Ingxenye yethu wants to go with the culture yaselokishini. You want to be cool njengabanye abantu, and nawe ufuna ubonakala, you want to fit in esizweni, and enye ingxenye yakho says I want to fit in nabantu abakholwayo, and I want to be seen as umuntu okholwayo. That is our problem njengabantu abakholwayo. Umuntu akakwazi into yokokuba akahlukane nesono gelekeqe ene aphume esonweni. Yintoni kwenziwe? What is unique? Ngokholwa. Uba ngaba isimo esizibona siphila kuso sizafana nesi simo esisijongileyo. I assume that when usithi uyakholwa, you understand into yokokuba you were dead and made alive kuKristu, waphila kuKristu. Ithi ke ngoku loo nto awusaziphileli wena, uphilela uKristu, ngoba nangaphakathi kwakho kuphila uKristu. Ingxaki eyenza into yokokuba sibe half-hearted yilaa nto yento yokokuba sithi uthi noba wenza into, noba wenza okungalungileyo, ukwenza unalalwethi, hayi uThixo has mercy, uThixo uyaxola, unguThixo oxola. Side thina sizikonsole ngombhedesho wangemini yangecawa, harina sibi riyayithetha mineti lepulukeho hadiyo kulunga. And forget the part that says, me
ha re ipulela tsona shiye ngemva ngoba kaloku sifuna ubamba nje laa ndawo eyonelisa thina. Once you accept Christ, once you accept Christ, indlela owenza ngayo, indlela othetha ngayo, indlela ophila ngayo becomes a changed way. Awukwazi ukudibana noKristu uphinde ufane nalamini wawungakaze udibane noKristu. Living a new life or being in Christ does not mean that we are perfect and sinless, but it means you have power to overcome isono kasikuhenda. It means there is that inner thing, that power that is within you that tells you, there's that power that tells you then you overcome. It does not mean you are perfect. Khona umnumzana thanda uthi xa engqina athi yena okoko amamkela uYesu zange awa nangemine yonke. Yenditsho ndithi uyavuya ke wena ngoba kaloku thina singabanye isono siyafika, but into ebalulekileyo it is to overcome the power yesono. I wonder into okokuba if it was not of ukholwa impilo yam ngempilo enjani, because indeed ukholwa changed who I am, changed my life. Indlela enandiphila ngayo became a changed way after didibene noKristu. Now you know what is it that is unique about your Christian life? Ubanga ukholwa kwakho does not portray transformation in your life. If it does not portray that you are living a new life, ukholwa kwakho kukunceda ngantoni, kuyunique ngantoni, if it does not portray into okokuba ungumntu otshintshileyo. We have so many people ezixaweni zethu who live a life othi xa uyijonga uzibuze, you are not becoming judgmental, kodwa uzibuze into okokuba I wonder lo mntu le mpilo ayiphilayo uyiphila njani, and also calls himself or herself equal. That it is by grace that we are saved. And forget amazwi kaDietrich Bonhoeffer when he speaks about cheap grace. That cheap grace, it is that grace that we bestow upon ourselves. It is that grace without a Christ that is living within us. It is that grace
ndiyakucela awukho uguquke and live a new life yokholwa njengekholwa. Uzokwazi into okokuba uhlabele namquli wasewisile mandiphile ukuphila kwelungisa ndife kananjalo ukufa kwelungisa. Phila ukuphila kwelungisa. Izinto zenzayo nezinto zithethayo ayibe zizinto zelungisa. Kwanga uThixo angakunceda ngale mini yanamhlanje as you examine impilo yakho. If you are living a life esafana nangokuya wangekamamkeli uKristu, examine impilo yakho into kokuba you are a believer kusini na okanye you are just following others as they go their journey yokholwa kwabo na. Wanga uThixo angakunceda, wanga uThixo angandinceda ngathi ndiphile ukuphila kwelungisa, ndenze ukwenza kwelungisa, ndithethe ukuthetha kwelungisa. Wanga uThixo sekhaya ezulwini angakugcina akulondoloze akunikeze amandla as you move away from izono ophila kuzo, as you try into kokuba uphile ukuphila kwelungisa. And as I call ngale mini yanamhlanje nakotata abamameleyo ngale mini yanamhlanje into kokuba bazalwane makhe siphile ukuphila kwelungisa. Kananjalo phakathi kwamakhaya esiphila kuwo, phakathi kwabantwana esinabo namakhosikazi ethu, makhe siphile ukuphila kwelungisa. Angathi xa kungena wena kucace into kokuba kuzawubaleka inja, kubaleke nabantwana ngenxeni yobulwanyana obulapha phakathi kwakho. Can you change your life even if awuliloke ikholwa? Can you change your life njengendoda yomAfrika, njengomntu who's able to protect abantwana noma? Lastly, know what to say. It is a fact that amadoda abused and but at this time ayonto esijongileyo leyo. Into esijongileyo kukubulawa komama, kukubulawa kwabantwana, and the abuse eyenzwa sithi singamadoda. Yakucela ke, it is not the time. Yazi ixesha loyithetha ngayo lo. This is not the time into kokuba singayithetha lo. uThixo ke agcine, uThixo anilondoloze, anibusise ngameni loyise, ngameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Have a blessed Sunday. I thank you.